البيت فيه 4 عائلات ساكنة فيه. لما صار القصف احنا ربنا أكرمنا وطلع منه مجموعة، ومجموعة لغاية الآن تحت الأنقاض، وفي ناس من الجيران 3 استشهدوا، ابن عمي مرته وبنته وابنه استشهدوا من الأشياء المتناثرة من البطون. الحقيقة البيت زي ما انتم شايفين اتدمر نهائيا، يعني ما ضلش فيه ولا إشي. إننا نؤكد أننا سنواصل في رمضان خيرا مما سبق بإذن الله، وإن أهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل مدعوون بشد الرحال إلى الأقصى من اليوم الأول، وتحويل كل لحظة في رمضان إلى صدام ومواجهة واشتباك مع العدو، وإن أمتنا مدعوة كذلك. I'm here to press towards advancing a diplomatic solution to the end of the cross-border hostilities between Israel and Lebanon. The United States remains committed to advancing lasting security solutions achieved through a diplomatic process that will allow Lebanese residents to safely return to their homes, as well as allowing Israelis to return to their homes safely in northern Israel. We're hopeful we can get there, and we thank the Lebanese government and the people of Lebanon for their partnership in this critical endeavor.
The only positive role the Security Council can play in this conflict is to pass a resolution that says this. The UN Security Council condemns the horrific Hamas atrocities of 10/7. It calls on Hamas to surrender immediately, lay down its arms, hand over its War Criminal Tribunal and release the hostages. And until then, the UN Security Council stands firmly by Israel's right to defend itself and defend its people so that the 10/7 atrocities can never, ever happen again, as Hamas is threatening to do.